Hi guys, it's me. I will show you today, I'm altering another Camembert box. Not really that you can see it was one and it won't be a box anymore, but I'm using the Camembert box and the top is wood, that's what I'm using, and the bend, the edge, of course. The edge is bent and I want to have it straight, so I show you how easy you can do that. I'm removing here all the metal things, and now I open that, and with this very thin wood it's easy to do. Just take some water, spray water on top, enough, really water it, and then I put some weight on it, and when it's dry it's pretty straight again. So that's what wood does, and with this thin wood really easy to do. Hi ihr Lieben, ich werde euch heute zeigen, was ich jetzt mal wieder mit einer Camembert Box mache. Und zwar brauche ich nur den Deckel und hier den Rand, und den wollte ich natürlich gerade haben. Aber mit diesem dünnen Holz ist das ganz einfach. Wasser drauf sprühen, Gewichte drauf, und wenn das trocken ist, ist das ganz glatt und gerade wieder. So, ich arbeite hier mit dem Nautical Set von Sarah Signature, und die hat ja dann diese Stanzen dabei für diese Bullaugen. Die wollte ich auf jeden Fall benutzen, irgendwie dahinter halt auch die Fische. Im Prinzip wie ein Wrack, das unter dem Meer liegt oder im Meer liegt, am Meeresboden, und man von innen aber noch rausschauen kann. Ja, come on. Nehmt das nicht zu ernst. Und ich arbeite hier mit meinem Rost. Natürlich ist ein Wrack, das liegt schon lange unter Wasser und das rostet wie verrückt. You know, I'm working with Sarah Signature here with the nautical set, and I have this bullseyes, and I wanted to, it's a wreck. You know, in my imagination, it's a wreck, and it's under the water, in the sea, on the ground, and it's rusting, and that's why I rust all that stuff here. And you can see from the inside, yeah, of course, the fish through the windows, you know. That's what there's potholes, you know, that's what I wanted to implicate. But yeah, okay, so I wanted to have more, I wasn't up for getting all my rusty stuff out again. That's why I use for the rest here the distress inks in vintage photo. That works pretty well when you don't have iron to rust or so. It's always possible to do that with the vintage photo. It always works for old stuff, for vintage stuff, so it's really good. But what I wanted to have the impression that there's still a tiny bit of metal left. So I'm using this deli paper here, and I dab it into some silver acrylic ink and then onto my stuff, and I will do that on the rusted pieces as well. Ich habe dann hier noch Vintage Photo Distress Ink benutzt, weil ich wollte mein Rostzeug nicht nochmal rausholen, wollte aber noch ein anderes Fenster haben. Und dann wollte ich eigentlich, dass auf diesen rostigen Rahmen eigentlich noch ein ganz kleines bisschen Metall durchscheint. Und das habe ich jetzt so mit diesem Butterbrotpapier gemacht. Das habe ich geknüllt und in Silber Acrylic Ink getupft und dann eben auf meine Rahmen. Und dann sieht das aus, als würde da immer noch ein kleines bisschen Metall durchscheinen. So, um ein bisschen Hilfe zu haben, das auszuschneiden, habe ich jetzt ein normales, runde Stanze genommen. Die kommt natürlich nicht komplett durch, weil das Holz ist zu dick, die Stanze ist einfach nicht dick, oder ja, die Schnittfläche ist nicht dick genug. Die würde durchkommen, aber es ist zu dick. Das funktioniert nicht. Aber es gibt mir eine sehr gute Hilfe. Ich brauche jetzt gar nicht mehr so viel schneiden. You know, I wanted to cut that piece, and the circled die, it would cut it completely through with my Gemini. It's not a problem. But these dies are not thick enough, you know, the cutting edge wouldn't go all the way through. But it's a huge help, you know, having that, and I would never ever get such a clean cut without pre-cutting it with it. So now my edge is dry here, and I cut it up. What I wanted to do with it is just
making a bit of a yeah, a bit of a driftwood stuff, yeah, type of going on with white gesso, and then my, of course, favorite driftwood colors, and it's turquoise and brown, of course. But when it comes to maritime, that's my go-to colors. It always works best, and for me, because I love it so much. Wenn ich habe dann jetzt hier den Rand schön aufgebrochen und habe dann eben so dieses Treibholz-Ding gemacht mit meinen Farben, die ich dafür einfach nur liebe, mit weißem Gesso und dann eben noch mit Türkis und Braun. Ich finde es einfach nur schön und das passt immer wieder zum maritimen Thema. So, für den Hintergrund benutze ich jetzt ganz verschiedene Distress Oxides, pack die jetzt drauf, achte jetzt auch nicht unbedingt drauf, ob die patchy sind oder nicht, das interessiert mich wenig, ich pack das einfach drauf, weil jetzt kommt nochmal eine ordentliche Schicht Wasser drauf. I used for the background now distress oxides, and I worked pretty messy, didn't look into if there are patches or not, so because I loaded it up with water afterwards, as you could see, and you don't have to work that neat than before. And that's a new stencil I have, and that came pretty handy because I think that's perfect for a sea theme, isn't it? So used it immediately here with some of the blue harmony inks, and right. So of course it's always, to me, looking how I assemble it, how will I assemble it, and it's always a lot of trying and finding out. But first of all, I want to finish the background, all the layers I want to put in, just that the card is finished and assembled, that I don't. You know when you have that much stuff on your card and you're trying to assemble it then piece by piece with all the dimensional stuff, it's very difficult. That's why it's always better to finish the card base before. Ich habe dann die Karte schon mal so weit zusammengebaut, weil wenn du da hinterher den ganzen Plünnen drauf hast, ist das relativ schwierig, das nochmal zusammenzukriegen. So, und jetzt wollte ich natürlich die Fische mit einbauen, aber eben nicht auf den Hintergrund stempeln, sondern auf dem Tissue Paper hier. Da ich aber nur noch so einen kleinen Rest hatte, musste ich da ganz vorsichtig mitstempeln, damit ich da auch einen vernünftigen Druck kriege. Ich habe kein Tissue Paper mehr in weiß. Also, das ist, glaube ich, hier von Schuhen noch so ein Rest. That was the last bit of tissue paper I had laying around, and I had to use that one on the right with the crosses on. That shoes were wrapped in it, I think. I don't know, but awful. I completely forgot that I ran out of it. So, starting now to assemble it, put the wood on, and but then first thing I do, actually, I put some gesso on the reverse of this tissue paper, because it wouldn't stand out a lot if you put that onto the background, because it's a dark background with blues, and then you have this dots on it in dark that would come all through. That's always better to have a nice little layer of gesso in the background or on the reverse of the fish or your object, whatever it is, and then you can put it down and colorize it nicely. Also ich habe dann jetzt hier erstmal Gesso auf die Rückseite von dem Fisch gemacht, von meinen Sachen, die ich gestempelt habe auf dem Tissue Paper. Aber wenn du das ohne machst und du klebst das drauf, dann kommt eben die ganze Farbe durch von hinten, auch das Dunkle, und dann ist das wesentlich schwieriger, das vernünftig zu kolorieren. Und so steht das oder kommt das mehr raus und wird nicht verschluckt, sagen wir es mal so. Das habe ich jetzt schön geklebt, lasse es trocknen und dann fange ich an, das zu kolorieren. Und natürlich, ist das ein Clownsfisch hier? Weiß ich nicht, ob man die so nennt, aber der wird erstmal orange. Orange mit ein bisschen Rot, kommt noch mit dazu. Und viel Weiß, dafür hatte ich mich dann entschieden. Weil ich mag auch einfach den Kontrast mit den Complementary Colors, mit den Komplementärfarben, mein Gott. Und wie Blau und Orange, weil es einfach, das lässt die Farben strahlen dann. Das sieht immer für mich wunderschön aus. Und das ist immer so
meine Kombination, die ich gerne benutze, einfach auch, um das hervorzuheben. Das ist eigentlich der einfache Weg, um Farbe hervorzuheben, einfach eine Komplementärfarbe zu benutzen. You know, I'm using, on my fish, I'm using the complementary color orange, just to let it stand out more. I think that's always the best thing when you want to have something stand out. Just use a complementary color, and that will work. I left that in orange. It's something like a clownfish. Is it a clownfish? I'm not sure. I'm not very much into fish, so apart from eating, but I can't tell you the fish. Okay, I can tell you what a salmon is or any other you can eat, but yeah, with this tank fishes, I haven't got a clue about what they are and what they call. So now what I do first, I want to let it look like that there is still glass in, and that's why I do it before, and it's much better to put that down before I glue the frames on. Ich wollte das so aussehen lassen, als wären da noch Scheiben drin in den Bullaugen, und darum habe ich das aber dieses Triple Gloss erst benutzt, weil es wesentlich sauberer drauf zu bekommen ist, und klebe dann hinterher die Bullaugen darüber. Das mache ich mit dem hier 3D-Band, einfach auch, um es noch ein bisschen mehr dimensionaler zu haben. Ich klebe das noch schön, damit das auch ja nicht abgeht, und das andere auch. So musste ich natürlich warten, bis das Triple Gloss trocken war. You know, I tape everything down here with this 3D tape, just to have even more dimension. The triple gloss in the background is dry already, so you can see what I mean by, given the impression that there's still glass in. And really like that. So, of course, the other stuff goes on top, just as a frame, and then there's this loose part. Of course, it would have been better if there would have been a bit of a plastic thing in as a glass, but it's okay. It's just art. No one will drown. So and of course I needed some decoration on the bottom, and here I have a lot of my paper clay stuff. You know, I have a lot of molds with mussels and shells and all this stuff. So I can make it very quick with paper clay. It takes me 10 minutes in the microwave, so it's always quickly done. The thing what's not quickly done is making a decision where to put it and how many of them and so on. You know that. It takes me always a long time to balance all my compositions out, and it's not easy to please me. I know that. So what this is one of this Nautilus that's from Sarah's collection, or Sarah's signature, from this nautical collection, and I used this die cut. It hasn't got any back paper, but it's easily to cut, so it's not really difficult. Put some white gesso on that craft paper, and the background, cut it up first, and now I'm working on my mussels and on my snails there, whatever. I don't know, do you call them sea snails, or I don't know, or slugs? I don't know what you call them. Or are they nautiluses again as well? I don't know. So, but it doesn't matter. You see what I'm using, and I wanted to arrange them nicely. But then I thought there's still something missing. You know, everything is horizontal, and I wanted to have something that goes up. But first of all, I use some shading here, and for that I'm using my Prismacolors. So ich habe dann hier die Nautilus noch ausgeschnitten oder gestanzt. Das ist ja auch von Sarah Signature. Die hat keine Rückseite, die ist so offen, das gefällt mir nicht ganz so gut. Das heißt, es ist aber sehr, sehr einfach, da so ein Hintergrund, die klebt man auf, und dann kannst du das
rausschneiden und dann hat die einen Hintergrund. Das sieht dann für mich eigentlich auch immer viel besser aus, vor allen Dingen, wenn du einen Kontrast hast. Habe mich aber dann entschieden, noch mit dem Prismacolor rüber zu gehen in meinen favorisierten Farben, die natürlich dann auch passen zu diesem Thema. Und zum Schluss hier mit dem Stabilo in Schwarz habe ich schattiert innen und außen kommen jetzt weiße Highlights noch drauf mit einem China Marker. Und der verschmiert nicht, das ist ganz gut. Das ist eben so ein wachsartiges Zeug, das nicht wasserlöslich ist und nicht verschmiert. So, jetzt klebe ich die Nautilus hier quer drüber und dann habe ich ja die Muscheln, die habt ihr gesehen. Das hat mir dann aber irgendwo nicht gereicht. Ich wollte dann noch, weil ich habe jetzt im Prinzip alles so horizontal und irgendwie wollte ich noch was hochgeht, um das Ganze aufzubrechen. Erst arbeite ich hier jetzt noch ein bisschen mit Braun in den tiefen Rillen, um da noch ein bisschen Dimension reinzubekommen. You know, I'm using here some of brown ink with the ink pens and working in the creases just to get a bit more dimension into them. Working with brown because there is this sea green on top. Now it's sea green, turquoise, and that stuff with brown. Yeah, that's what I need. And trying to find out how to assemble it again. But you will see, couldn't resist putting even more on, and I think that was the right decision to do. That is something that is in the collection as well, in this dye collection. That's what you see, these corals. I'm not using them. That was just, or do I use them? I can't really remember. You will see if I use them. And might be in the background. But this very long one, seagrassy one, that's perfect. And will break up this horizontal thing a bit. That's what I thought was. Everything was very much horizontal, isn't it? So I use it. Oh, a different color. Yeah, I put a different color on. The orange wasn't what I liked, and that's why I changed. But then I glue it down in a cluster on top of each other, and it is so much nicer. Ich habe dann hier genau diese Koralle, die wollte ich erst gar nicht nehmen. Die war ja orange, habe die dann einfach nur farblich geändert und dann passte es schon. Weil mit dem Orange passt es dann in dieser Cluster-Zusammenstellung einfach nicht. Das sah nicht aus. So, und das ist jetzt erstmal grundsätzlich meine Zusammenstellung. Ja, da ändere ich jetzt auch nichts mehr dran. Es kommt es natürlich auf die Worte an. Das habe ich ja schon lange, ich habe die, glaube ich, 20 Jahre, diese Kühlschrankpoesie, und die benutze ich immer mal ganz gerne. Dauert natürlich immer eine ganze Zeit, das richtige Wort zu finden. You know, that's fridge poetry, that's magnets and have them for so long, but I really like to use them in my art, you know. But it's of course the problem to find the right words in there. So a bit of blending here, shading, and only a tiny bit. Everything is so dimensional anyway, so what's the point? But I couldn't resist. That's what I like to do. But as I said, you see on the right the words lane. I wasn't sure at that point what it will be. And I decided to have the word Meer, means sea, the big sea, and Liebe means love. Meer, love. This is again the German word Meer. Phonetically, it means the sea or more. So only when you see it spelled, then of course more is written with an H and the C with double E. So, but only phonetical, it will sound like more love. Yeah, so that's the bit. Und ihr Deutschen seht das ja, mehr Liebe, ihr wisst ja, mehr als mehr oder eben als mehr, noch mehr, mehr Liebe. Das ist eben immer schön, du kannst mit diesen Wörtern spielen, das finde ich sehr, sehr schön. So, das ist es dann schon. So guys, this is the close-up already. Yeah, I hope you liked it, and if so, please leave me a thumbs up, and a comment would be very much appreciated. And I hope I will see you soon again with my next video. Until then, I wish you a fantastic time and stay creative. Bye bye, guys. So, ihr Lieben, ich danke euch ganz, ganz herzlich fürs Schauen. Es war ein bisschen lang heute,
aber ich habe schon so schnell gestellt und um alles Wichtige reinzukriegen. Aber ich hoffe, es ist okay. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen hoch da und einen Kommentar, wäre ich auch total glücklich drüber. Und ich hoffe, ich sehe euch ganz, ganz bald wieder mit meinem nächsten Projekt. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, bleibt kreativ und lasst es euch gut gehen. Bis dann. Ciao, ciao.